lesson is about dinner table conversations in Gujarati. As I mentioned earlier, the best way to utilize these lessons is I will say a phrase 2 times, then I will pause so you could repeat it, and then we can say it together. You ready? How was your day? In Gujarati, that would be Tamaro દિવસ કેવો હતો? Tamaro દિવસ કેવો હતો? Your turn. Let's say it together. How was your day in Gujarati is Tamaro દિવસ કેવો હતો? Sometimes you may hear Tamaro દિવસ કેવો રહ્યો? Same thing. Okay? Can you pass the salt, please? મને મીઠું આપશો? મને મીઠું આપશો? Let's say it together. Can you pass the salt, please? મને મીઠું આપશો? Would you like some અથાણું or achar? તમને અથાણું આપું? તમને અથાણું આપું? Your turn. Would you like some અથાણું? I want 2 puris. મને 2 પૂરી આપજો. મને 2 પૂરી આપજો. Very good. Give me 2 puris. Or you can say મને 2 પૂરી જોઈએ છે. મને 2 પૂરી જોઈએ છે. Go ahead and try it. Very nice. મને 2 પૂરી જોઈએ છે. Please have a seat. બેસી જાઓ. બેસી જાઓ. બેસી જાઓ. You're lucky you get to hear that clock in the background. Sit down or have a seat in Gujarati is બેસી જાઓ. So if બેસી જાઓ is to sit down, what if somebody tells you ઊભા થાઓ? What are they trying to say? Stand up. ઊભા થાઓ. ઊભા થાઓ. Very good. How would you say stand up? ઊભા થાઓ. Of course, that is very impolite to say that to somebody at the dinner table. Stand up. So, બેસી જાઓ is sit down and stand up is ઊભા થાઓ. Please, is this seat taken? Gujarati-માં you would say અહીંયા કોઈ બેઠું છે? અહીંયા કોઈ બેઠું છે? Very good. Let's say it together. Is someone sitting here in Gujarati is અહીંયા કોઈ બેઠું છે? Can you give me a spoon? મને ચમચી આપશો? મને ચમચી આપશો? Your turn. Very good. Let's say it together. મને ચમચી આપશો? Can I give you some milk? તમને થોડું દૂધ આપું? તમને થોડું દૂધ આપું? Your turn. Very good. Can I give you some milk is તમને થોડું દૂધ આપું? Did you go to school this morning? શું તું આજે સવારે સ્કૂલે ગયો હતો? If you're talking to a boy, you would say તું આજે સવારે સ્કૂલે ગયો હતો? Very good. Did you go to school this morning? When speaking to a boy is તું આજે સવારે સ્કૂલે ગયો હતો? If it's a girl, do you want to take a guess what it would be? Did you go to school this morning? When asking a girl, you would say તું આજે સવારે સ્કૂલે ગઈ હતી?
તું આજે સવારે સ્કૂલે ગઈ હતી? Good job. તું આજે સવારે સ્કૂલે ગઈ હતી? Yes, I went to school. હા, હું સ્કૂલે ગઈ હતી. I say ગઈ હતી because I'm a girl. હા, હું સ્કૂલે ગઈ હતી. Yes, I went to school today. હું સ્કૂલે ગઈ હતી. If it was a boy responding to this, he would say, yes, I went to school. Ha, હું સ્કૂલે ગયો હતો. Ha, હું સ્કૂલે ગયો હતો. Very good. If a boy says it, he would say, yes, I went to school. Ha, હું સ્કૂલે ગયો હતો. What happened at school today? આજે સ્કૂલમાં શું થયું? આજે સ્કૂલમાં શું થયું? What happened to school? What happened at school today? How would you say that in Gujarati? આજે સ્કૂલમાં શું થયું? What is your plan tomorrow? તમારો કાલે શું પ્લાન છે? તમારો કાલે શું પ્લાન છે? Your turn. What is your plan tomorrow is તમારો કાલે શું પ્લાન છે? I want to eat something sweet. I know that happens to a lot of us after dinner. મારે કંઈ ગળ્યું ખાવું છે. મારે કંઈ ગળ્યું ખાવું છે. Try it. Very good. I want to eat something sweet would be મારે કંઈ ગળ્યું ખાવું છે. Is your car running good? તારી ગાડી બરાબર ચાલે છે? તારી ગાડી બરાબર ચાલે છે? તારી ગાડી બરાબર ચાલે છે? Go ahead and practice that. તારી ગાડી બરાબર ચાલે છે? When is the doctor's appointment? ડૉક્ટરની appointment ક્યારે છે? When is the doctor's appointment in Gujarati is ડૉક્ટરની appointment ક્યારે છે? તમારો વારો. Which means your turn. Very good. When is the doctor's appointment in Gujarati is ડૉક્ટરની appointment ક્યારે છે? I have so much homework. I hear a lot of young kids saying this all the time. મારે બહુ homework છે. મારે બહુ homework છે. If you wanted to say, I have lots of homework in Gujarati, you would say, મારે બહુ homework છે. Will you wake me up at 5 a.m.? મને સવારે 5 વાગે ઉઠાડશો? I know nobody wants to wake up at 5 a.m., but if you did, or whatever time you wanted to, you could substitute it there. મને સવારે 5 વાગે ઉઠાડશો? Try it. Very good. Will you wake me up at 5 a.m. in the morning is મને સવારે 5 વાગે ઉઠાડશો? Take the trash out. જા કચરો બહાર નાખી આવ. કચરો બહાર નાખી આવ. તમારો વારો. Very good. Take the trash out is કચરો બહાર નાખી આવ. Now, many times people ask, how do you say please and thank you in Gujarati? In day-to-day Gujarati, people don't use please and thank you, unfortunately. You could say please by saying krupya karine. Krupya karine. Very good. Or you could say thank you by saying abhar or dhanyavad. Abhar
or dhanyavad is thank you. Want to help me with the dishes? Mane vasan ઘસવા લાગશો? મને વાસણ ઘસવા લાગશો? તમારો વારો. Very good. Want to help me with the dishes? In Gujarati would be મને વાસણ ઘસવા લાગશો? I'll finish cleaning up the kitchen. હું રસોડામાં સફાઈ કરી નાખીશ. હું રસોડામાં સફાઈ કરી નાખીશ. Very good. Let's say it together. I will finish cleaning up the kitchen. હું રસોડામાં સફાઈ કરી નાખીશ. Can you turn the stove off? How would you say that in Gujarati? Gas બંધ કરી દેજે. Gas બંધ કરી દેજે. તમારો વારો. Let's say it together. Please turn the stove off. Gas બંધ કરી દેજે. Make 4 rotalis for me. મારી માટે 4 રોટલી બનાવજો. મારી માટે 4 રોટલી બનાવજો. Your turn. Very good. Make 4 rotalis for me in Gujarati would be મારી માટે 4 રોટલી બનાવજો. Can you give me some ketchup? It's one of my favorite things. I don't know if it's good for us or not, but I like it. મને ketchup આપશો? મને ketchup આપશો? So instead of ketchup, you could put anything that you're asking for in the kitchen. Can you give me mustard? Can you give me mayo? Can you give me chutney? So be મને, that word you're looking for, આપશો? મને ketchup આપશો? Very good. મને ketchup આપશો? Can you give me some ketchup? Is there sugar in here? આમાં ખાંડ છે? આમાં ખાંડ છે? Right. If you're drinking chai and you wanted to know કે ચામાં ખાંડ છે, is there sugar in it? You would say આમાં ખાંડ છે? I'm allergic to wheat. મને ઘઉંની allergy છે. મને ઘઉંની allergy છે. Your turn. Very good. If you're gluten free, you can tell people when you're visiting them, I'm allergic to wheat. મને ઘઉંની allergy છે. I don't eat dairy products. હું દૂધની બનેલી કોઈ પણ વસ્તુ નથી ખાતી or ખાતો. હું દૂધની બનેલી કોઈ પણ વસ્તુ નથી ખાતી. It's a long one. Try it slowly. Very good.